Hello students, welcome to Career Foundations of Bali once again, DCT at session Science session 6. Now recently I had given you some questionnaires on science and let us discuss the answer on that quickly. Few of the things that you have to work it out at home. Okay. Now say multiple choice question. What was the first question that we have? The number of basic quantities in SI are 7. Now you should not mark it as 2, it is 7 because those are basic. Then what are those two called? The next question is there. See, they are called supplementary. You should not directly mark there or the first question as 9. Okay, be careful. Third question is physical quantities which depends on fundamental quantities are called derived quantity because ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗೋ ಡಿರೈವ್ಡ್ ಅದಕ್ಕೆ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಕೇಲರ್ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಬಿ ಅಟೆಂಟಿವ್ ಆನ್ ಟು ದಿಸ್. Now when we go for the fourth question there, the standard of reference in which physical quantity is measured is called what? Unit. The standard of reference, remember that. To measure any physical quantity is unit. Fundamental alla, derived alla, dimension alla. Any quantity which can be measured is called fundamental, which is called physical quantity. Okay, it's the definition itself. Okay, a standard of reference used to express a physical quantity is called unit. Sometimes ಈ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಫ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ಗೆ ನಾವು ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಬರ್ತದೆ. ವೆರಿ ಸಿಮಿಲರ್ ಮೀನಿಂಗ್. ಸಪೋಸ್ ನೈನ್ತ್ ಕ್ವಶನ್ ಐತೆ ನೋಡ್ರಿ. ನೈನ್ತ್ ಕ್ವಶನ್ನಾಗ ದ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಆಫ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ವಿತ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ is called measurement. ಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ standard of reference used to express a physical quantity is called unit. So two separate questions are there, 6 and 9. They confuse each other. Just understand it. Seventh one, derived units are the unit of a physical quantity which are derived from the units of 3 fundamental quantities. You should know that before 1960 this was defined and they said what is a derived? It is derived from the fundamental units. The standard abbreviation of 20 grams, see, it is not written as 20 grams GM. It is not as capital GM like C. It is not 20 capital G but small g. Just try to understand the previous what we have done, the theory part of it. There you have given the abbreviation or the symbol as small g. Okay. Now let us go for the 10th one. Now 10th to 15th, I think you got to do it. Very important. But 12th one is little wrong. Prefix of nano stands for A nego 10 raised to minus 9 iti, B ne 10 raised to 9 iti, B no 10 raised to 9 iti. So A you mark it as 10 raised to minus 9. Nano stands for what? 10 raised to minus 9. Now the prefix for milli stands for that. You can do, just observe that table is the table nodkondu ಮಾಡ್ರಿ ಬರ್ತದೆ. Now this one also I will leave it to you. Just understand this answer there. 16th one, prefix for deci is 10 raised to minus 1. 17th, prefix for hecta is 10 raised to 2. 18th is 10 raised to minus 2. Prefix for kilo is 10 raised to 3. All that is there in the table. Prefix for tetra 10 raised to 12. ಅದು 10 raised to minus 12 ಇದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪಿಕೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. 22nd ನೋಡ್ರಿ, ಪ್ರಿಫಿಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ಪೇಟಾ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಆಸ್ 10 raised to 15. ದೋಸ್ ಆರ್ ಈಸಿ. ಟೇಬಲ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ರಿ, ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಮಾಡಿರಿ. ನಾವು 23 to 28. Now 23 to 26, 25. Again prefix only. Okay. Now 26th you take. Just mark, see that whether you are right or not. See the table and check it. 26 SI unit of length is what? A meter. Centimeter ಬಂದು it is a not SI, it is CGS. ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಕೂಡ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಮಲ್ಟಿಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೀಟರ್ ಬರ್ತದೆ. MM ಮಿಲಿಮೀಟರ್ ಅಂತೂ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ SI ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಲೆಂತ್ ಆ ಟೇಬಲ್ ಪ್ರಕಾರ ನೋಡ್ರಿ ಮೀಟರ್. SI ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಮಾಸ್ ಏನಿದೆ ಕಿಲೋಗ್ರಾಮ್. ಗ್ರಾಮ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಗ್ರಾಮ್ ಈಸ್ CGS ಆ್ಯಂಡ್ ಪೌಂಡ್ ಈಸ್ FPS. ಸೊ ಮಿಲಿಗ್ರಾಮ್ ಕೂಡ ಬರೋದಿಲ್ಲ. 28th one, the SI unit of time seconds. ನೋಡ್ರಿ SI ಯೂನಿಟ್ ಇನ್ ದ ಟೇಬಲ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್. ಅವರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಎ seconds. Multiple of seconds is hour and milliseconds. Microseconds are multiple and submultiple. ಆದರೆ ಯೂನಿಟ್ ಬಂದು
It is second. Okay. SI unit of current, very important, is ampere. Okay. Then candela ಯಾವುದು luminous intensity, ಮತ್ತು ಕೆಲ್ವಿನ್ ಯಾವುದು ಟೆಂಪ್ರೇಚರು, ಮೋಲ್ ಇದ್ರೆ ಯಾವುದು ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಸೊ ಯಾವಣ್ಣ ಆನ್ಸರ್ ಬರ್ತೈತೆ ಅದನ್ನು ಆ್ಯಂಪಿಯರ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದಾಗ ಉಳಿದ 3 ಆನ್ಸರ್ಸು ಸೇ ಎ ಬಿ ಡಿ ಯಾಕೆ ರಾಂಗು ಎದ್ರದ್ದು ಯೂನಿಟ್ ಅಂತ ನಾವು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ those given things which are not right for this question. So that you have to study. The SI unit of temperature is Kelvin. Kelvin SI. Centigrade, Fahrenheit, those are non-SI. 31. The SI unit of electric current in ampere. Once again, notary ಮ್ಯಾಲಿಂದ ರಿಪೀಟ್ ಆಗೈತೆ 29, 31. I have collected this from some other book. ಹಾಗಾಗಿ ರಿಪಿಟೇಷನ್ ಆಗಿರ್ತವೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ರಾಂಗ್ ಇರ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ. The SI unit of luminous intensity in candela. Okay, mole ಬರೋದಿಲ್ಲ. Mole is amount of substance. Urge is work. Dynu force. Dyne ಎದಕ್ಕೆ ಬರ್ತೈತಿ? ಫೋರ್ಸ್ಗೆ ಬರ್ತೈತಿ. The SI unit of amount of substance. Amount of substance mole ಬರ್ತದೆ. Okay. 34. SI unit of plane angle is what? SI unit of plane angle is, it is radian. Then steradian ಎದಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ? SI unit of solid angle. Candela luminous intensity ಬರ್ತದೆ. ಮೋಲ್ ಎದಕ್ಕೆ ಬರ್ತೈತಿ? ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್. The SI unit of solid angle is candela ಅಲ್ಲ, ಮೋಲ್ ಅಲ್ಲ, ರೇಡಿಯನ್ ಅಲ್ಲ, ಸ್ಟೆರಿಡಿಯನ್. ಸೊ ಪ್ಲೇನ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಗೆ ರೇಡಿಯನ್, ಸಾಲಿಡ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಸ್ಟೆರಿಡಿಯನ್. ಪ್ಲೇನ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಅಂದರೆ 2 dimension, ಸಾಲಿಡ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಇಸ್ 3 dimension. Steradian is the unit of supplementary quantity. Okay, it is not fundamental. Fundamental ಬಂದು ಬೇಸಿಕ್ ಇರ್ತಾವೆ ಇವು. ಓಕೆ, ಇದು ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ. The SI unit of area is what? Meter square. Why meter square? Area means length into breadth. ಲೆಂತ್ ಅಂದ್ರೂ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಬರ್ತೈತಿ, ಮೀಟರ್ ಬರ್ತೈತಿ, ಬ್ರೆತ್ ಅಂಟು ಮೀಟರ್ SI ಒಳಗೆ. ಓಕೆ, ಓನ್ಲಿ ಸಿಂಗಲ್ ಎಮ್ ಇರೋದು ಬರೀ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಲೆಂತ್. ಮೀಟರ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್? ವಾಲ್ಯೂಮ್. ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅಂತೂ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಹೈಯರ್ ದ ಲೀಸ್ಟ್ ಕೌಂಟ್ ದೆನ್ ಅಕ್ಯುರೇಸಿ ಆಫ್ ದ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಲೋವರ್. ಲೀಸ್ಟ್ ಕೌಂಟ್ ಹೆಂಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ತದೆ? ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಲ್ಯಾಬ್ರೋಟ್ರಿ ವರ್ನಿಯರ್ ಕ್ಯಾಲಿಪರ್ಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ 0.1 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. ಸ್ಕ್ರೂ ಗೇಜ್ 0.01. ಸೊ ಯಾವುದು ಹೈಯರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರ್ತೈತಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅಕ್ಯುರೇಸಿ ಇಸ್ ಲೋವರ್, ಯಾವುದು ಲೋವರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರ್ತೈತಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅಕ್ಯುರೇಸಿ ಇಸ್ ಹೈಯರ್. ಅದನ್ನು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ರಿ. ದ ಹೈಯರ್ ದ ಲೀಸ್ಟ್ ಕೌಂಟ್ ಹೈ ಇದ್ದರೆ ಅದರದ್ದು ಅಕ್ಯುರೇಸಿ ಲೋ ಇರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ವರ್ನಿಯರ್ ಕ್ಯಾಲಿಪರ್ 0.1 is higher and screw gauge 0.01 is lower. ಓಕೆ, ಸೊ ಹೈ ಇದ್ದದನ್ನು ಅಕ್ಯುರೇಸಿ ಲೋ ಆಗ್ತದೆ, ಲೋ ಇದ್ದರೆ ಹೈ ಆಗ್ತದೆ. ದ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾಸ್ ನಿದರ್ ಯೂನಿಟ್ ನಾರ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಈಸ್ strain. So this question is actually old syllabus, you can ignore it. 68. The quantities which do not possess dimension are dimensionless quantity. Just go through it because old syllabus do ಕೆಲವೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕವರ್ ಆಗಿದ್ದಾವೆ. Sometimes they may give, so that's the reason I have included it. Ignore it if at all it is not there. Distance between any two successive threads of a screw. 69th question ನೋಡ್ರಿ. Distance between any two successive ಥ್ರೆಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಸ್ಕ್ರೂ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸ್ಕ್ರೂ ಇದ್ದರೆ ಆ ಸ್ಕ್ರೂದು ಥ್ರೆಡ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ. ಆ ಥ್ರೆಡ್ಸು ಸಕ್ಸೆಸಿವ್ ಅಂದರೆ 2 ಥ್ರೆಡ್ ನಡುವೆ ಇರುವ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ ವಾಟ್ ಯು ಸೇ ದ ಥ್ರೆಡ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಕ್ರೂ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪಿಚ್. ಲೀಸ್ಟ್ ಕೌಂಟ್ ಏನಲ್ಲ, ಲೀಸ್ಟ್ ಕೌಂಟ್ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ, ಎರರ್ ಇಲ್ಲ, ನಾನ್. To check the correctness of equation, we use dimensional equation. This is not for the new syllabus, but still you can learn it because it will be useful for you. To convert one system of unit to another system of unit, it is called dimensional equation. But this every chances are there. The smallest dimension that can be measured in an instrument, ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ? LC ಅಂತೀವಿ. ಪಿಚ್ ಅಲ್ಲ, ಪಿಚ್ ಈಸ್ ದ ಟೋಟಲ್ ದಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ 2 ಥ್ರೆಡ್ಸ್, ಕಾನ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಥ್ರೆಡ್ಸ್. PSR ಅಂದರೆ ಪಿ ಸ್ಕೇಲ್ ರೀಡಿಂಗ್, ಅದೂ ಅಲ್ಲ. MSR ಅಂದರೆ ಮೇನ್ ಸ್ಕೇಲ್ ರೀಡಿಂಗ್, ಅದೂ ಅಲ್ಲ. ಓಕೆ, ನೌ ಎರರ್ ಈಸ್ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ವಾಟ್?
difference between true value and observed value. I've already told in the definition. True value and corrected value ಅಲ್ಲ. Corrected ಮತ್ತು again it is an approximate. Both A and B ಅಂತೂ ಬರೋದಿಲ್ಲ, none of this ಬರೋದಿಲ್ಲ. True value and observed value. 74 you see. LC of Vernier is the difference between value of 1 MSD and value of 1 VSD. ನೆನಪು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ರಿ, ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅದು ವರ್ನಿಯರ್ದು LC is equal to 1 MSD minus 1 VSD. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ PSR ಅಂತೂ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪಿಚ್ ಸ್ಕೇಲ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಬಂದು ಸ್ಕ್ರೂ ಗೇಜ್ಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ C ಅಂತೂ ಮತ್ತು PSR ಐತೆ, ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಕಮ್ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್, ನನ್. Radian is the unit of, again repeated, supplementary quantity. 76. The smallest and accurate measurement made using an instrument is called LC. Smallest measurement ಮತ್ತೆ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿದೆ. 77. ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ನೋಡ್ರಿ, ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ತದೆ. MSR plus EVD into LC ಥಿಯರಿ ನೋಡ್ಕೊಡ್ರಿ. Now 78 to 82 question. 78. In a measuring instrument, as the least count decreases, the quantity that increases is accuracy. ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ಲೀಸ್ಟ್ ಕೌಂಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆದರೆ ಅಕ್ಯುರೇಸಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ, ಲೀಸ್ಟ್ ಕೌಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೆ ಅಕ್ಯುರೇಸಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ. 79th ಕ್ವಶನ್. ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಪೇರ್ಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್? ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡಿರಿ, ಓಲ್ಡ್ ಸಿಲೆಬಸ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು. ಬಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಯು ಸಿ. ಇನ್ ದ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ, ದ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಎ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೀನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಟೇಕನ್ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು. ಈಗ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, in practicals we will be doing all those kind of we'll take lot of readings just to have an accuracy. Just go through that. Okay, the screen is changed, go through that. 83 to 87 nodi. At the zero setting in a screw gauge, zero of head scale lies 5 division below the baseline. Andra head scale the zero, pitch scale the zero kinta ಕೆಳಗೆ 5 divisions ಐತಿ. ಕೆಳಗಿದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎರರ್, ಮೇಲಿದ್ರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಎರರ್. ಇನ್ ದ ಥಿಯರಿ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟೋಲ್ಡ್. ಸೊ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎರರ್ ಫಸ್ಟ್ ನೋಟ್ ಮಾಡೋದು. ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬಿಲೋ ದಿ ಬೇಸ್ ಲೈನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್, ಅಬೌವ್ ದಿ ಬೇಸ್ ಲೈನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಪ್ಲಸ್ 5 HSD. ಈಗ HSD ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಹೆಡ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಡಿವಿಷನ್ಸ್. ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ LC ನಿಮಗೆ 0 ಎರರ್ ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಆ HSDಯಲ್ಲಿ LC ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, now 84.25 milli ohm centimeter is equal to 2.5 into 10 raised to minus 9 milli 10 raised to minus what it is, you see, and centimeter converted to meters. So altogether what you will get, you see, screw gauge works on the principle of screw and nut. Fundamental quantities in FI, FPS, same FPS ನಾಗ 3 ಇರ್ತಾವೆ, MKಸ್ನಾಗ 3 ಇರ್ತಾವೆ, CGSನಾಗ 3 ಇರ್ತಾವೆ, FPSನಾಗ 3 ಇರ್ತಾವೆ. ಬಟ್ SI it will be what? 9, 7. It will be 7 basic and 2 supplementary. Fundamental quantities in CGS is also given as 3. Important questions ಅವೆಲ್ಲ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿರಿ. ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಯೂಸ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಎ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಯೂನಿಟು. Fundamental 89. Fundamental quantities are length, mass and time. 3 ಅದಾವ ನೋಡ್ರಿ fundamental quantities. So all of them. LC of a vernier calipers is the difference between, correct? Sum between ಅಲ್ಲ, ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ 1 MSD minus 1 VSD ಬರ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತೀವಿ? We call it as difference between. So you have to fill difference over there. 91. The distance moved by the screw for 2 rotation is called what? Pitch. Say distance moved by the screw for 2 ಎರಡು rotation ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಥ್ರೆಡ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸು ಒಂದು ಥ್ರೆಡ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತೀವಿ? ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅ ಪಿಚ್. ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಇಸ್ ಡಿರೈವ್ಡ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ? ಲೆಂತ್ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್, ಆಂಗ್ಯುಲರ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟು ಫಂಡಮೆಂಟಲ್, ಸ್ಟ್ರೈನು ಫಂಡಮೆಂಟಲ್. ಬಟ್ ಈಸ್ ಎ power is a derived quantity. Now 93, you see the value of 5 milliampere. Milli ಅಂತಂದ್ರೆ 10 raised to minus 3 ಬರ್ತದ್ರಿ. So 5 into 10 raised to minus 3 ampere. Which of the following is dimensionless quantity? Again old syllabus, you can go and read it as strain. ಬೇಕಂತ ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ, ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ವರ್ನಿಯರ್ ಕ್ಯಾಲಿಪರ್ಸ್ ಇಸ್, ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ವರ್ನಿಯರ್ ಇರಲಿ ನಡೀತದೆ. ಫಾರ್ವರ್ಡ್ನಾಗ ನೋಡ್ರಿ,
n VSD is equal to n minus 1 MSD. Okay, n VSD is equal to n plus 1 VSD. So only n minus 1 VSD. Which of the following does not belong to basic quantity? See, basic length basic aketi, temperature basic, time basic. Area is not basic because it depends on two quantities, length and breadth. So L into L. So area is a derived quantity. Okay, which of the following does not belong to basic quantity ಅಂದ್ರೆ ಏರಿಯಾ ಬರ್ತದಲ್ಲೇ ಉಳಿದೆಲ್ಲ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಅದಾವು. ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ ಟು ಮೆಜರ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಆಫ್ ದ ಹಾಲೋ ಸಿಲಿಂಡರ್? ಸ್ಪೆರೋಮೀಟರ್ ನಾವು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಸ್ಪೆರೋಮೀಟರ್ ಏನಿರ್ತದೆ ಡೆಪ್ತ್ ಹೈಟ್ ಅದನ್ನು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಷ್ಟೇ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಸ್ಕ್ರೂ ಗೇಜ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಔಟರ್ ಡಯಾಮೀಟರ್. ಡೆಪ್ತ್ ಗೇಜ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ used for water inner depth of the beaker, but used internal diameter ಅಂದರೆ ವರ್ನಿಯರ್ ಕ್ಯಾಲಿಪರ್ಸ್ ನೋಡಿ ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ. ವರ್ನಿಯರ್ ಕ್ಯಾಲಿಪರ್ಸಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪರ್ ಜಾಸ್ ವಿ ವಿಲ್ ಯೂಸ್ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್. ಆಲ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ energy are expressed in a single unit. It is called what? SI. Okay. Now let us see. Which of the following pairs has different dimensions? Out of syllabus, but then you can work and energy same dimensions ಇರ್ತವೆ. 100 question. Power to which fundamental quantities are raised to obtain a physical quantity is called dimension. This is also little old syllabus, but then you can work on that. Okay. Physical quantity which can be expressed in terms of fundamental quantity. Definition of the derived quantity to definition. Remember it. It is a definition. By definition, derived quantity. 102. So the relation between physical quantity and fundamental quantity is called dimensional equation. This is also old syllabus, but understand it. Can't say. Sometimes they give. Okay. 103, you see, the quantities which can be derived from the fundamental quantities are called derived quantities. Matte repeat agide in different format. 104. Which of the following system has length, mass and time are the fundamental quantities? All of them. ನೋಡ್ರಿ ಎಫ್ ಪಿ ಎಸ್ನಾಗೂ ಅದು ಲೆಂತ್ ಮಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೈಮ್, ಸಿ ಜಿ ಎಸ್ಸು ಲೆಂತ್ ಮಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೈಮ್, ಎಮ್ ಕೆ ಎಸ್ಸು ಲೆಂತ್ ಮಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೈಮ್. ಸೊ ಆಲ್ ಆಫ್ ದೆಮ್. 105 ಮತ್ತೆ ಫಾರ್ಮ್ಯುಲಾ. 106 ನೋಡ್ರಿ, ದ ಜೀರೋ ಆಫ್ ದಿ ಹೆಡ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಈಸ್ ಅಬಾವ್ ಅಂದಾಗ ನೆಗೆಟಿವ್. ಅವಾಗ ಹೇಳೇನೆ ನಾನು, ಅಬಾವ್ ಇದ್ದರೆ ನೆಗೆಟಿವ್, ಬಿಲೋ ಇದ್ದರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್. ಅದು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಸ್ ಲೈನಿಗೆ ಅಲೈನ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಎರರ್ ಅಂತ, ಜೀರೋ ಎರರ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀವಿ. Zero mark of the head scale is below the baseline. It is called what? A positive error. Okay, 108, 10 raised to minus 9 ನ್ಯಾನೋ ಅಂತೀವಿ, 10 raised to minus 3, minus 6, 10 raised to plus 3. ಇವನು ನೀವು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ. Okay, 112, you see, depth bar of vernier calipers is used to measure depth. The word depth itself. ಅದು ಎಲ್ಲಿರ್ತದೆ? ವರ್ನಿಯರ್ ಕ್ಯಾಲಿಪರ್ಸ್ ಡೆಡ್ ಎಂಡಿಗೆ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟರ್ ಹಂಗಿರ್ತದೆ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಪಾಯಿಂಟರ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ ಟು ಮೆಜರ್ ದಿ ಡೆಪ್ತ್ ಆಫ್ ದಿ depth of some beaker, depth of some vessel or something like that. Okay, then let us come for the next slide now. 113, the LC of meter scale is given by. Not say meter scale number ordinary scale into the meter scale what we have in our use in the compass, what we will use usually, that is one smallest division ಬಂದು ಈ 1 mm ಇರ್ತದೆ, ಅವ್ರ 0.1 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. 1 mm ಇಸ್ ದೇರ್, 0.1 mm ಅಂತೂ ಇರಲ್ಲ, 1 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅಲ್ಲ, 0.1 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅಂದರೆ ಓಕೆ, 1 ಮೀಟರ್ ಅಂತೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, 114, pi d square L by 4, actually it is used for the volume of solid cylinder. 115 hollow cylinder, 116 sphere. And 117, very very important question. Principle of screw gauge definition ನೋಡ್ಕೊಳ್ರಿ. ಸ್ಕ್ರೂ ಆ್ಯಂಡ್ ನಟ್ ಐತೆ. ಓಕೆ, 118, you see, ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಎರರ್ಸ್ ಆರ್ ಫೌಂಡ್ ಇನ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್. ಸಿ, ಯಾವುದೇ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಎರರ್ಸ್ ಇದೆ. ಕೈಯಿಂದ ಮಾಡುವಾಗ ಅದು ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಎರರ್ಸ್. ಅಂದರೆ ನಾವು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅವಾಗ ಏನು ಎರರ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ ದಟ್ ಈಸ್ ರ್ಯಾಂಡಮ್. ಆದರೆ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿದರೆ ಅದು ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟಲ್ ಎರರ್, ಅದಕ್ಕೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಎರರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Which of the following is a derived unit? See, mass is fundamental, length is fundamental, time is fundamental. ಆದರೆ ಸ್ಪೀಡ್ ಅಂದರೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ಟೈಮ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ derived unit. Dimension ಬಿಡಿ, it is a old syllabus, but then you can just remember that question. The physical standard must have
invariability, accessibility, reproducibility, and all three of them. Remember it once again. 122, it is a formula. Okay, 123, very important question. Upper jaws edಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವ್ರಿ? ಇಂಟರ್ನಲ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ನು, ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ನು. ಇಂಟರ್ನಲ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್. ಹಲೋ ಸಿಲಿಂಡ್ರದ್ದು ಇಂಟರ್ನಲ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕೆ ಅಪ್ಪರ್ ಜಾಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಲೋವರ್ ಜಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್. ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಅಂತೂ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ವಾಲ್ಯೂಮೆಟ್ರಿಕ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಲೋವರ್ ಜಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್. 125 ನೋಡ್ರಿ. ದ ಎರರ್ ದಟ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಆಕರ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಎರರ್. ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಎರರ್ ಯಾವಾಗ? ಎ ಪರ್ಸನ್ ವೆನ್ ಹೀ ಈಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕಂಡಕ್ಟಿಂಗ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಎ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಎರರ್ ಬರ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ರ್ಯಾಂಡಮ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಹಾಕ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ತದೆ ಎರರ್. ಅದು ಅದಕ್ಕೆ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಎರರ್. ಸ್ಲೈಡ್ ಕ್ಯಾಲಿಪರ್ಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ವಾಟ್? ವರ್ನಿಯರ್. ಓಕೆ, ಸ್ಕ್ರೂ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಕ್ರೂ ಗೇಜೇ ಬಂದುಬಿಡ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಆಫ್ ಎಸ್ ಐ ನೋಡಿರಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಕೋಹರೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇದು ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್ ಬಿಗ್ ಯೂನಿಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಇನ್ ಎಸ್ ಐ comprehensive. Okay, so all three of them. Then screw gauge is also called micrometer screw gauge. It meter alla, screw and nut alla, nanometer alla, micrometer alla, micrometer. Micro confuse agtade. Micro is for very small. 129, in the measurement, trials are repeated number of times and mean value is taken in order to obtain the true value. The magnitude of the difference between the true value and observed value is called absolute error. Conversion of 500 micro ohm millimeter in SI. ನಿಮಗೆ ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ. 500 ಮೈಕ್ರೋ ಅಂದರೆ 10⁻⁻6, ಮಿಲಿಮೀಟರ್ ಅಂದರೆ 10⁻⁻3. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅದು ಏನು ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು? 500 × 10⁻⁹ ಓಮ್ ಮೀಟರ್ ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ದೇರ್. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ದೇರ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಅಹೆಡ್ ವಿತ್ ದಟ್. Okay, so I think we have come to the dead end. Express the pressure 530 kilonewton per millimeter square. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, 530 ಬರೆದು ಇಂಟು ಕಿಲೋ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು? 10⁻³ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಮಿಲಿಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದರೆ 10⁻⁻6 ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸೊ ಅಲ್ಲ, -3 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದರೆ -6. ಮೇಲೆ ಹೋದ್ರೆ +6 ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಕಿಲೋ ಅಂದರೆ 3 + 6 9. ಸೊ 530. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ. 530 ಇಂಟು ಕಿಲೋ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು? 10⁻³ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಮಿಲಿಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದರೆ 10⁻⁻3 ಸ್ಕ್ವೇರ್. -3 × 2 -6 ಆಗ್ತದೆ. ಮೇಲೆ ಹೋದ್ರೆ +6 ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ 3 + 6, ಕಿಲೋದು 3, ಇದು 6, 9 ಆಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ನ್ಯೂಟನ್ ಪರ್ ಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. 133 ನೋಡಿರಿ. ದ ಪಾರ್ಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಬಿಲಾಂಗ್ ಟು ಸ್ಕ್ರೂ ಗೇಜ್. ನೋಡಿರಿ, ರ್ಯಾಚೆಟ್, ಆಮೇಲೆ ಅನ್ವಿಲ್ ಟಿಪ್, ಸ್ಪಿಂಡಲ್, ಇವೆಲ್ಲ ಸ್ಕ್ರೂ ಗೇಜ್. ಜಾಸ್ಗೆ ವರ್ನಿಯರ್ ಕ್ಯಾಲಿಪರ್ ಬರ್ತದೆ. ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಪೇರ್ ಪೊಸೆಸ್ ದ ಸೇಮ್ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್? ಯು ಜಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಗೆಟ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್. ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಲೆಸ್ ಡೈಮೆನ್ಷನಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್? ಸಿ, ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಓಲ್ಡ್ ಸಿಲೆಬಸಲ್ಲಿತ್ತು. ಬಟ್ ಒನ್ ಫೈನ್ ಟೈಮ್ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಐ ಜಸ್ಟ್ ಪುಟ್ ಇಟ್. ಜಸ್ಟ್ ಗೋ ಥ್ರೂ ಇಟ್. Express weight of 1.1 ton into newtons. Here this is an assignment for you. 1 Newton 1 ton ಏನು ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಐತದ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಮೀಟ್ ಯು ಆಲ್ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಇಸ್ PDF ಆಫ್ ದಿ ಪ್ಯಾರಲೋಗ್ರಾಮ್ ಲಾ, ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಲಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಲ್ಯಾಮಿಸ್ ಥಿಯರಮ್. ಅದನ್ನು ಏನು ಮಾಡಿರಿ, ಅಥವಾ ಸಮ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಅದನ್ನು ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ವೈಸ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿರಿ. ಹೀಗೆ ನಾನು ಅದನ್ನು ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ದ್ಯಾಟ್. ಮತ್ತು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಉಳಿದಿದ್ದಾವೆ. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆನ್ ಸ್ಕ್ರೂ ಗೇಜ್ ಇಸ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್, parallelogram law, triangle law, Lami's theorem, moment of force, couple. This chapter seems to be very small, but it is very big because it has a lot of problems. First 3 chapters will take more time. Last 3 chapters will take very less time because they are all theory and no problem is included. So we will have very less time over there. Okay, so God bless you.